So, Hari Om. So, we are listening to lots of theoretical things. Now, we will see something which is a bit practical. So, whatever we said is, everything is practical only, but something we can practice when we go back. At least some time, some stage of our time, if we know how to do, not that tomorrow onwards we start, but if we know, whenever get that inspiration we can do. Okay? It's known as Nitya Pujanam. What is that? Nitya Puja. Nitya Puja means what? How can we worship Bhagavan every day? First thing, why should we worship Bhagavan? Why should we worship Bhagavan? See, the worship of Bhagavan is actually not Bhagavan wants us to worship Him. Whether we worship, whether we do not worship, it doesn't matter to Him. His astitva is not based on our worship or even our faith. Suppose, we know that there is a star known as the Alpha something. What is the name? Alpha? Huh? So there is a star. But I say, I don't believe. Whether you believe or not. I don't believe that there is a country named South America. A continent named South America. Whether I believe or not, it doesn't matter to South America whether you believe or not. Like that for Bhagavan also. Bhagavan is who? Bhagavan is Ananda Purna. Bhagavan is Purna. He doesn't need any other puja or anything. Then why we do puja? So that we get connected with Him. We are doing puja not for Bhagavan. We are doing puja for ourselves. We get a spiritual, divine connection. Like, every day our mobile. Every day mobile, we have to charge so that the battery is safe. Like that, every day we have to charge our inner battery. How to charge the inner battery? We have to charge it with a person who can actually give us energy. What is the source of all energy? Bhagavan. Bhagavan is the source of all kinds of energy. So every day when we spend some time in that communion with the Lord, then what happens is we get charging. Now of course we will be thinking then why should we do puja? We have a kind of feeling in our mind that puja is very low, Puja is something which is we only do meditate. Very good, huh? If you can meditate, that's enough. If you can really meditate, if you can forget everything, and if you can focus your mind totally into your dhyaya vastu, 100% okay. You don't need to do anything else. But the problem with us is, we say that we meditate, but we know that we are not meditating. We sit, nice music comes. We have purchased a set of CDs. Meditation CDs are there. Meditation CDs are put, fan is right, and then fan is making sound. So we have kept a AC in our room so that we can meditate. And then what happens, that we do not know. We went for meditation and then we woke up and it is, 2 hours has passed. Then we said, you see, today. Then we post in our Facebook. Everything else now like that, no? Today I experienced samadhi. 2 hours. Wow. But actually what happened? If we can do that, perfect. Our acharyas tell us, how can we progress? See, what is the goal of our all spiritual practices? To meditate, to realize,
to be one with the Supreme Self. That is the goal of all spiritual practices. Whether you practice yoga, karma yoga, bhakti yoga, ultimately what is the purpose? To become, not to become, to know, to experience that supreme truth. Muktihi hitva anyatha rupam swarupena vivastiti. What is this moksha, moksha, moksha? Everybody say, Mukti now kim hitva anyatha rupam. Giving up all what is not our real nature and swarupena vivastiti. Be as we are, actually our truth. Now, how can we do this? Our acharyas tell us a paddhati, a step-by-step program. Okay? They say, a 4-step paddhati. Prathama, Pratima Puja. I want to become a doctor in my life, suppose. When I am 5 years old, itself I decided what is my goal of my life? Want to become a doctor. I want to become a doctor, but I can't go and sit in a medical school. It's not possible. What should I do? I have to go to LKG, UKG, and then lower primary, then upper primary, then high school, then +2. Then if you appear for the entrance and if you are cleared, otherwise if your father had lots of money, then what can we do? We can enter into the medical school. That is the goal. But for that, you have to go through step by step by step by step. What is the step by step program in our spiritual life? Says, Prathama Pratima Puja. Now our mind is so much scattered. It is in hundreds of things. Not easy to concentrate it now. So what we need? We need a pratima. We need a vigraha. So mind which is scattered can be brought into one point. Now the mobile, taranga, waves are there everywhere. But unless you have a mobile set with you, you can't call, you cannot get connected. So Pratima is kind of a, that mobile set through which you can talk to the Lord. Prathama Pratima Puja. When we do Pratima Puja for some time, then what happens? Didiyam Pratika Muchyate. Now, suppose, my Ishtadevata is Vishnu. Then, Vindum Punin Kiridam Tadivala Kadagam Kanji Punjela Mala Dhanyashri Vatsa Satkaustubham Itakalarum Charudarandaralam Sangham Chakram Gada Pangajamidi Vilasum Narutrakkai Kalodum Sangirna Syamavarnam Harivapu. No? So, in the beginning, what do you have to do? I have to take up a murti or a photo, something in front of me, and then I see in each and every
inch of my Ishtadevada's Murti, and then my mind, when I close my mind for 1 or 2 minutes, that form will be there. Again I open. Then I see. Again, this is how we start. Prathima Puja. So one is meditation. And now, in order to make this meditation strong, we should get a connection with this Lord. For that, we need puja. Now, after some time, your mind, you have practiced for quite a bit of time. Now, the moment you see a black stone, it's known as salagrama, your mind is calm. You can't start it with the thing, You can't start like salagrama is there. Okay, salagrama is what is there. Now, Bhagavan's Murti, your mind is now concentrated. When you look into this salagrama, you see the Bhagavan's Murti in that salagrama. You don't need a big Murti in front of you. Why? Because your mind is more pure and concentrated. Didiyam pratikam uchyate. Pratikam didiyam uchyate. Now, second stage is Pratika Upasana. Symbols are used. From these big murtis, we come to a symbol. Now, when we do that Upasana of the symbol for quite a bit of time, then what happens? Our mind becomes more focused. Then, Tritiyam Pranava Nityahu. Only you have to chant Pranava. Etadalambanam shreshtham, etadalambanam param. What is the greatest alambana in our spiritual practice? Omkara, Pranava. But in the beginning, we can't start with Pranava. We can chant Om, 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 Om. That's all okay. But the real Pranava Dhuni comes from within. Tridiyam Pranava Nityahu. When our mind is more focused and calm, then no need of pratika, no need of vigraha. Just Pranava will do. Then comes a period, even the Pranava also merge back. And what is there? Our Suswarupa alone is there. Our true nature, our Atman alone is there. So why we are doing all this circus? So that we will be able to really experience the supreme truth. Okay? Now, let us see about a simple puja. How can we in our house, wherever we are, how can we do a very simple but shastric puja? Not that because it is simple, we can do whatever. We can do that. So when we are playing, nowadays children doesn't do that. But when we are, I'm sure some of you also, when we used to make, Kaliveed, and then we used to Ambalangalikya. Ambalangalikya means we will have one something we kept as Bhagavan, and then we do puja. Whatever see here and there, then we make payasam and all that, and then we eat. So that is okay. Now, when we do, it's like a kind of our spiritual practice. How can we do a very most simple puja? In order to do this most simple puja, what you need, first let me tell you what are the things you need. So that you should have, then only you need, of course, one vigraha or one photo or whatever to which you want to do puja. Whether it is a vigraha, whether it is a small photo, whether it is Guru's paduka, whatever. Something is you need, as adhar. Then what you need? You need a small patra, a jala patra. In Kerala we use a kindi. In North India, in other places we use panjapatra. Small patram and one, Swami, here it's not available. Use one glass and a spoon, it's okay.
But you should have something to keep water. Then you should have a small patram, can be a small katuri or something. In that you should have chandan. Little chandan. കുറച്ച് ചന്ദനം, ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം, ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ചന്ദനം. Now if you want, you can keep another patra with kumkum also, but not a must. If you want, you can keep kumkum. Then third, you again need another patram, small patra, okay, little akshat. Vishnu, why are you always asking me? Because I think that you know something. In akshada means what? What is akshada? Now outside Kerala, akshada means rice you mix with haldi powder. That is akshada. In Kerala, akshada means rice and paddy together. നെല്ലും അരിയും കൂട്ടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അക്ഷത. കേരളത്തിന് പുറത്ത് നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്ഷതമായിട്ടൊരു കാണില്ല. അതിലെന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് അക്ഷതം ഉണ്ടാക്കുക. കേരളത്തിൽ നെല്ലും അരിയും കൂട്ടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അത് അക്ഷത, കുറച്ച് അക്ഷത. Now ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ്, അതിൽ കുറച്ച് പൂക്കൾ. You need little flowers, even one flower, okay. Little flowers, okay. Few flowers, or one tulasi, one billupatra, whatever is available for you. Thoda flowers, one tulasi leaf or one billu, whatever. So you need a little flowers for this. And then you need dhoop, means agarbatti, ചന്ദനത്തിരി. പിന്നെ ചന്ദനത്തിരി വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ്. Okay, so ചന്ദനത്തിരി stand. Then you need a small lamp. One deep, a small lamp, ഒരു ചെറിയ വിളക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ചെറിയൊരു പാത്രം, one small patra in which you can keep some naivedya. You can offer one banana also, or some, what you call sugar candy also, or nothing is there, little panjasara, sugar also. Little you have some milk also. Anything. എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. ഒരു പഴം, അല്ലെങ്കിലോ ഒരു കഷ്ണം കൽക്കണ്ടം, അല്ലെങ്കിലോ ഒരു ശർക്കര, ഒന്നുമില്ല, കുറച്ച് പഞ്ചസാര. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതൊന്നും കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. എന്താ, വേറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല, എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തരം നാരങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും കൊടുത്തേക്കാം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാം കഴിച്ചോളും. പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ എരിവുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ നിവേദിക്കാറില്ല. There's nothing else, so let us give him some achar. Okay, because Bhagavan eats everything, but generally we don't do this. But when you go into that level, then Bhagavan eats everything. It's only from our papan. You see, only giving achar, he'll be sitting there and like that. So the bhava is pradhana. So anything which is very sattvic. It's not that you should give, anything. One small piece of dry fruits, anything. Then you can have a arati patra, karpur or arati, karpura tatto, ഒരു ആരതിക്കുള്ള ഒരു പാത്രോ ഒരു വിളക്കോ. ആരതിക്ക് പാത്രമൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ വിളക്കെന്നെ മതി. If there is no arati patra, then we have a lamp, that's enough.
This much alone you need for a puja. What you need? A small patra to keep water, little chandan, little kungum, little akshata, a few flowers, agarbatti and agarbatti stand, a small diya, some prasada, and if you have a arati patra, then it's okay. Otherwise, that much only we need for a puja. You go and know how many things we have collected. Many times when we ask people, why are you not doing any puja? Oh, Swamiji, how many things we need for this puja? Huh? And then you go to his room and see how many things all of us know how many things we have collected. But for puja, this is very, and this is the greatest thing. Why we are here? All of us got this human birth because we can get connected with Lord. Manusha Janmathinte Paramamaya Lakshya Ishwarane Ariyannullada. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചത്. പക്ഷെ അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. That is known as Maya. That is our purpose. Why we came here? To know Brahman, to know God. We do everything else other than. Now, how to do puja? So first you should have a place, where you can keep your Bhagavan, and you should not sit on ground and do puja. So keep a asan. താഴെ ഇരുന്ന് പൂജിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ. എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തെങ്കിലും ഒരു വിരിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പായയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പലകയോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? പൂജിക്കാൻ. You should have an asan, something, so that you can sit comfortably. But Swamiji, I can't sit, I have some problem. Can I sit on the chair and do? If actually you cannot sit down, you can sit on the chair, no problem. But no, we don't want to sit down. Okay. As long as you can sit down, at least for 10 minutes comfortably, please sit down. Otherwise, okay, whatever you want. Now what you should do first? First, this much is clear. First what you should do is, you should sit down in front of Bhagavan, look into the form of Bhagavan for a minute, close your eyes and see the form of Bhagavan in your heart. Heart means in your center, okay? Not tum heart. We have a heart center, our Anahata chakra there. In our center portion, we see the form of Bhagavan. That's the first thing we should do. What is known as Bhagavat Smaranam. Most important thing in this sadhana is, this is not to show someone else. This is not to show someone else. And this is not to cheat. This is just for a connection with Bhagavan. So you sit down and then first you do the Ishvara Smaranam. And then chant Om. I am telling the shortest one, okay? You can elaborate all this. Chant Om 3 times. Chant Om 3 times. Okay. Then, remember Ganesha. Om Ganapataye Namaha. Then remember Guru. Om Gurubhyo Namaha. Then remember Saraswati. Om Saraswati Namaha. So you have seated in front of Bhagavan, and then you looked at Bhagavan, and then close your heart, and close your eyes, and saw the form of Bhagavan in your heart. Then Om, chant Om 3 times. Om, like that.
Then Om Gam Ganapataye, Om Ganapataye Namaha, Om Gurubhyo Namaha, Om Saraswati. Remember Ganesha, Gurus and Saraswati and do Namaskar mentally. Now comes the sixth one, known as Achamanam. Why we should do all this? So that we are focused. All these things are done so that we are focused. Now mind is here, there, again. Now when we do all this, mind becomes focused. Take water and then sip water 3 times. And when you sip water, you say Achyutaya Namaha, Anandaya Namaha. Oh, it's easy one. I should teach easy one. Okay. Om Keshavaya Swaha. I should teach easy one. Om Vishnu. Om Vishnu. Om Vishnu. Om Vishnu. You can, there are different, Om Keshavaya Swaha, Om Narayanaya Swaha, Om Madhavaya Swaha, Om Govindaya Namaha, Om Achyudaya Namaha, Anandaya Namaha. So many are there, but now we are studying the easiest method. So you should only remember Bhagavan. Om Vishnu. Take little water. Suppose there is a what you call spoon. Okay, should not pour like that. Okay, little Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu, and wash your hands. This is known as Achamana. Okay, you see, I am cutting short. I am making it very short. So you have done the Achaman. Now what you should do? You should again meditate upon, Now the water is there, na? Water is there. Touch this water. Touch the water. And all of you know that sloka, Gange Chayamune Chaiva. All of you know that. Very good. And chant that sloka. Gange Chayamune Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhim Kuru. The Jalesmin Sannidhim Kuru Chartam Ee Vellathile Ningalude Ellavarudeyum Sanidhyam Undavane. Idineyanu Sapta Tirthangal ennu parayum. They are the 7 tirthas, and we are invoking, we are praying to these tirthas. May your presence be there in these waters. It's known as the Tirtha Nirmati, if you want to know. This is known as the Tirtha Nirmati. It's a very long process, but for us this is enough. And suppose you have a small tulasi or a spare pushpa to put into it, you can put. If it's not there, it's okay. Okay, it's known as the Tirtha Nirmati. Okay. Now, if you have a bell, money indengile, money onnu just ine kulikka, ring kulikka vekka. Ine mantrakke inde, mantrakke namukku pinne padikka. Now, if you have a bell in your house, after Tirtha Nirmati, you should just take that bell and that ring, and you just keep it. Okay? They say there's a mantra, Agamartham tu Devanam, Gamanartham tu Rakshasam, Kuruve Khandaravam Tatra, Devatahvana Lakshanam. Why we are doing that? We are actually inviting Devatas. Oh Bhagavan, we are doing puja, please come. Like here also, now, right? We know that the lunch is there. So we are invoking Bhagavan, but even if you don't chant the sloka, even though we don't know, they know. Okay? So that's why in Kerala, we Kerala, money edichu thodayidu parayum. Ille, nammada Kerala. Keralathinte porthu kuഴപ്പമില്ല. കേരളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? മണി അടിച്ച് തൊഴിലായിട്ട് പറയും. എന്താണെന്നറിയോ? ഈ കേരളത്തിലെ ഈ പ്രതിഷ്ഠകൾ മുഴുവൻ താന്ത്രിക പ്രതിഷ്ഠകളാണ്. അതായത് നമ്മൾ മണിയടിച്ച ശബ്ദം ഉണ്ടായ ഉടനെ ദേവന്റെ വിശേഷമായ ദൃഷ്ടി നമ്മളിൽ പതിക്കുന്ന.
അങ്ങനെ പതിച്ചാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നെങ്കിൽ മുദ്രാപൂജനെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നാണ്. അതായത് കയ്യിലെ മുദ്രകളെ കൊണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ പൂജിക്കണം. അപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? മണിയടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. അത് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ മണി അടിച്ച് തൊഴരുത്. നമ്മളങ്ങനെ പറയും. അതിന്റെ കാരണം അതാ, അല്ലാണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. മണി അടിച്ച ഉടനെ ഭഗവാന്റെ വിശേഷമായ ദൃഷ്ടി നമ്മൾ പതിയുമ്പോൾ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മുദ്രാപൂജനമെങ്കിലും ശരിക്കുള്ള പൂജ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കയറി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മുദ്രാപൂജകളും ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പൊതുവേ മണിയടിച്ച് തൊഴരുത് പറയണം. അല്ലാണ്ട് അത് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ. This is only happens in Kerala. We are generally not allowed to ring the bell and do. That's because the moment you ring the bell, they say that Bhagavan's Vishesha Shraddha will be on you. The moment Bhagavan looks at you, you should do puja for him. So it's not possible. So in Kerala temples, we don't ring the bell and then do. Other places, okay. Everywhere its own niyama, okay. Now Tirtha Nirmati is done, then we do just bell. Just ring. Now what we should do? Now again, take a flower. Okay? Take a flower, keep it in your hand and keep it near your heart. And then, if you know one sloka or mantra or dhyanam of Bhagavan, whoever is your Ishtadevata. My Ishtadevata is Shiva. So we say, Yaye Nityam Mahesham Rajadagirinibham Charu Chandravadamsam Ratna Kalpujvalangam Parashamrgavara Hastam Prasannam Padmasinam Samandastudam Amaraganai Vyakragritim Vasanam Vishwadyam Vishwavandyam Nikhila Bhayaharam Panjavaktram Trinitram Dhyanike. Asho Swami, എനിക്കൊരു മന്ത്രം അറിയില്ലല്ലോ, പഠിക്കുക. If you do not know any mantra, time is there. One mantra we can chant. I can't now, Swami. Okay. You close your eyes and meditate upon the form of Bhagavan in your heart center. Okay. Then what you should do? That flower, okay, that flower you keep near Bhagavan. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ആ പൂവിനെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ വെക്കുക. ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ വെക്കുക വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ മൂർത്തിയോ ചിത്രമോ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ശരി, അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഈ പുറമേയുള്ള ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കണു എന്ന് നമുക്ക് ഭാവിക്കുക. What we should do? We keep the flower in our heart and then chant a dhyana shloka if we know. Otherwise, we meditate the form of Bhagavan in our heart and pray to Bhagavan to come and be present in front of us so that we can do his puja. Pray to Bhagavan and then take this flower and offer it in front of our Bhagavan. Whether it is Murti, whether it is a picture, better. Okay. Now what you should do? Now you should again do namaskar to Bhagavan, and then I am teaching you a very simple puja. Okay. Now take little water. Now suppose your Ishtadevata is Shiva. How many of you like Shiva as your Ishtadevata? Vishnu? Okay, but Shiva is now majority. So whatever it is. Now what you should do? Om Namah Shivaya. If it is Vishnu, Om Namo Narayanaya. Anybody else want to know any other? Not Vishnu, not Shiva, somebody else? Ayyappa. One minute. Om Dharma Shastre Namaha.
These are the mantras all of us can use without even the diksha. There are other mantras which should be initiated, should be given to you in a mantra diksha krama. These are the mantras everybody can use. Yadavata Devi. Which form of Devi you like? Durga. Durga? Om Durgaye Namaha. Durgaye Namaha. Okay? Whatever is the Devata, take that mantra. That japa. That is the mantra. Okay? Anything else? Covered? So now what you should do? First you should take little bit water in that spoon. No? Take the spoon and then chant Om Namah Shivaya. Then offer to Bhagavan Padyam. Just say Padyam. What is Padyam? Water to wash Bhagavan's feet. I am teaching you the shortest one, okay? This can go into a very, but I want to, let us start with a very simple one, then slowly we'll be able to do more. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നെന്ന് ഇരിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എന്താണോ ഭഗവാന്റെ ആ മന്ത്രം ഓം നമഃ ശിവായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓം നമഃ ശിവായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പ് സമർപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ ചിത്രമാണെങ്കിൽ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. Now suppose it's a photo, we will not be able to pour into the photo. So what we do? We keep a small plate in front of Bhagavan and then offer this water into that. So, and then we feel, we visualize in our heart that we are actually washing the feet of Bhagavan. Now, wow, everything is then we in our mind that we have washed and then we wiped Bhagavan's pada. Again you say Om Namah Shivaya Arghyam. Again little water. Okay, what is Arghyam? Take little water, put 1 or 2 akshad, and if you have a flower, flower. If flower is not there, water and akshad. Suppose you have little flower, so you take little water, then put 1 or 2 akshad into it, put a small flower and say Om Namah Shivaya Arghyam. Now what we visualize, we are actually washing the feet of hands of Bhagavan and then we are giving a bouquet to him. Yes, when some VVIP come to our place, what we do? We give a bouquet, isn't it? Like that, we give him a flower. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ കൈ കഴുകി ഭഗവാൻ ഒരു പൂച്ചെണ്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പൂച്ചെണ്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പൂവ് കൊടുക്കുക ഭഗവാന്. അതാണ് അർഘ്യം. അർഘ്യം എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? വെള്ളം എടുക്കുക, അതിൽ 1 or 2 അക്ഷത ഇടുക, എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ പൂവ് വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഓം നമഃ ശിവ ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവത, നിങ്ങൾ ആരെയാണോ പൂജിക്കുന്നത് ആ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ഓം നമഃ ശിവായ അർഘ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പം കൈ കഴുകി കാല് കഴുകി ഭഗവാന്റെ മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എത്രയോ ദൂരത്തുനിന്ന് വന്നിക്കല്ലേ, ഒക്കെ വേർതിരിക്കുക, മുഖം കഴുകുക. ഇങ്ങനെയാണ് അതിന് ആചമനം എന്ന് പറയും. Bhagavan, we have washed the feet, hands. Now we give water to wash Bhagavan's face. It's known as Achamanam. How to do that? Again like this only. Om Namah Shivaya Achamanam. You tell only Achamanam and then you offer it and then you see that actually you are washing. Like a small baby, small child, how we wash his face. Like that, we are washing the face of Bhagavan. Be careful, Shiva, the third eye is there, so be little careful. And the serpent is also there, so be careful. And then you wash Bhagavan's face. Okay, so Achamanam. Now, we want to give him a bath. Same thing. Take water, Namah Shivaya Snanam.
So, Bhagavan has come, we washed his feet, we washed his, first himself, we offered that flower, and then Bhagavan is seated there, then we washed his feet, and then hands, and then face, and then now we are giving him a snanam. Om Namah Shivaya Snanam. And if you like Shiva, no, then you should study a small, some mantra, Trambakam Yajamahe, something. Because Shivaji likes Snanam. Abhisheka Priyo Rudra. Rudra loves Abhishek. Okay? So, Trambakam Yajamahe, everybody knows that. So, chant that Trambakam Yajamahe and pour a little more water for him. Bole Baba. One lodka water, he is happy. So, that is Snanam. Now, if you are actually using a Vigraha, etc., you can, can keep another cloth for that, then wipe Bhagavan. Okay? Then, take little akshat. All this what you want, little water. All these things you need, only water. Now, take little akshat. Akshada. What is Akshada? Adi. Let us Pujikam and Vekana Adi. This is Akshadam. Akshadam got to the car. Let the mantra Jebika. What is mantram? Om Namah Shivaya. Jebichita. Dia Vastram. Vastram. Varnata. Bhagavan Samarpika. Bhagavane. Mansli Kana. Dana. Bhagavan Nalla Vastra could pick in the night. Kana. We offer some akshata, and with our mind we should visualize that we are putting nice garments for Bhagavan. Vastram. Again, these are all akshat, okay? Upavitam. Now take little bit akshat again. Om Namah Shivaya Upavitam. That's the end of Bhagavane. പൂണൂലിടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുക. നമ്മൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ കാണുക, ഭഗവാൻ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കണു, ഭഗവാനെ കുളിപ്പിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാൻ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുടിപ്പിച്ചു, എന്നിട്ടോ ഒരു പൂണൂല് ഭഗവാനെ ചാർത്തുക. ഉപവീതം. Then again കുറച്ചുകൂടെ അക്ഷത എടുക്കുക. Chant Om Namah Shivaya Abharanam. Abharana means ornaments. You offer ornaments. Other than salagrama. To salagrama, we should not put akshad on salagrama. All others, you can either put on that, or we have kept that small plate to that plate. That's all up to us how we want to do. Salagrama shilaye ഐതികൊണ്ട് സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല. സാലഗ്രാമം ഇല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാലഗ്രാമത്തിൽ പൂജിക്കുമ്പോൾ സാലഗ്രാമത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അക്ഷത ഇടാൻ പാടില്ല. If you are doing salagrama puja, then akshata should not be offered onto the salagrama. For that we use that vella kaduga, white mustard. If you have to use for salagrama, then white mustard should be used. തുളസി ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. തുളസി വേണം സാലഗ്രാമത്തിൽ, എപ്പോഴും ജലവും തുളസി ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ആഭരണമായി. അപ്പോൾ ഇപ്പം എത്രയായി? ഭഗവാൻ വന്നു, ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകി, കൈ കഴുകി, കുളിപ്പിച്ചു, വസ്ത്രം കുളിപ്പിച്ചു, പിന്നെ ഉപവീതം ചാർത്തി, ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ചാർത്തി. Now, so we have given ornaments also to Bhagavan. Now, you take little chandan, either in one tulasi or one flower, or in your right hand ring finger. When you put for Bhagavan, you should use this right hand ring finger. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തരുത്. ചിലർ ഇങ്ങനെയാണ് ചാർത്തുക, അങ്ങനെ പാടില്ല. ഭഗവാന് ചാർത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ കയ്യ്, നമ്മുടെ വലത് കയ്യിലെ എന്താ പറയുന്നത്, മോതിരവിരൽ, ആ മോതിരവിരൽ കൊണ്ട് ചാർത്താവുള്ളൂ. എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ തൊടിയിക്കുക. അതല്ലെങ്കിലോ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു പൂവ് എടുത്തിട്ട് ആ ചന്ദനത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ തളിക്കുക. Otherwise what we can do, take with this and then put little chandan on Bhagavan. It's not possible, then just touch a flower into that chandan and then sprinkle on Bhagavan. Then what we say,
Gandham. Om Namah Shivaya, Gandham. Okay, so Gandha also Bhagavan. Now if you have Kungum, again you can put Kungum also on Bhagavan. Om Namah Shivaya Kungumam, if you have, otherwise no problem. Chandana is okay. Don't use that chemical, okay? Many places you can get a chemical thing. If you put once, it's permanent marker, it will not go. See, if you want, you ask for Haldi Kungum. Not Haldi Kungum is not Haldi Kungum. The Kungum is made from Haldi. If you go to any South Indian good shops, especially Tamil Nadu shops, if you ask them, otherwise they will give that powder which is very bad. So that is, you will get, if you ask them, I need Haldi Kungum. So what I have, put this one, is Haldi Kungum. It is made from Haldi. No chemical is used here. So if you put it for long, it will not. If I just, it will go away. പൊടിയില്ലേ ഒരു തരം കെമിക്കൽ പൊടി അത് വാങ്ങിക്കുകയേ ചെയ്യരുത്, തൊടും ചെയ്യരുത്. എന്താണ്, അത് കെമിക്കലാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തൊടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ തമിഴ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന മൂകാംബിയിൽ കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് കണ്ട് അത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാച്ച് പോകും, അതിന് ഒരു ദോഷമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനത്തെ കുങ്കുമം വാങ്ങാനും കിട്ടും. അത് ഈ തമിഴ് കടകളില്ലേ, തമിഴ് പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ എന്ത് ചോദിക്കണം, മഞ്ഞൾ കുങ്കുമം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. കുറച്ച് വില കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ശരിക്കുള്ള മഞ്ഞളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കണ കുങ്കുമ. അത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് ചാർത്ത്. കുങ്കുമം, if it is there, it's not a must. For Bhagavati, if your Ishtadevata is Devi, then you should have Kungum. Okay? If it is Devi, then every day you should offer Kungum to Bhagavati. Gandham Kungumam. Now, take one flower in your hand. Om Namah Shivaya Pushpam. Pushpam, offer a flower. Suppose there is a very special day and then we want to do some Vishnu Sahasranam, etc. Then at this time you can chant your Vishnu Sahasranam, etc. if you want to. Okay, it's not that every day you have to. Okay, Pushpam. Up to us. Ashtottara, whatever we want to chant, if you want to. Now, the next is Dhupaha. Same mantra. Om Namah Shivaya Dhupaha. So, when you show Dhupa and Deepa, you should ring bell, if bell is there. If bell is not there, no problem. If bell is there, then tin 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 tin, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya Dhupaha. Show Dhupa to Bhagavan. Dhupa chale Chandanatiri. ചന്ദനത്തിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടഗന്ധോ അത് ഭഗവാനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ധൂപവും ദീപവും കാണിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ മണിയടിച്ചിട്ട് വേണം അത് കാണിക്കാനാണ്. ഓക്കെ, ധൂപഃ. അടുത്തത് ദീപഃ. ഷോ ദീപ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓം നമഃ ശിവായ ദീപഃ. Then what you do, whatever naivedya you have, okay, suppose it's a small banana or some sugar candy or something, whatever you have, okay, keep it in a small plate. You have already kept it. If you have a tulasi, keep one tulasi on that, if you have. Okay, if you have some other flower, keep that flower. No flower, sprinkle some water. Okay, just because there is no flower, don't do puja. Don't give up puja. Sometimes we say, oh, aaj phool nahi hai, isliye puja nahi karunga. Innu poovilla, anoda poojikenda, anganeyalla. Poovillengilum poojikka. മനസ്സിലായണ്ട?
ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളെന്താണോ ഭഗവാൻ നിവേദിക്കുന്നത് അത് കയ്യിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തെളിക്കുക. എന്നിട്ട് തുളസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുളസിയുടെ ഇല അതിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഓം നമ ശിവായ എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാനെ ഞാൻ തരുന്ന ഈ നൈവേദ്യം സ്വീകരിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. Now you take little water and then pray in your heart, oh Bhagavan, please accept my naivedya, please bless me. എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഓം നമ ശിവായ നൈവേദ്യം. Tell നൈവേദ്യം. Naivedyam, Naivedyam, whatever Naivedya. Okay? Now, close your eyes and sit and then chant Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, whatever mantra 16 times so that Bhagavan can have enough food. So, after doing Naivedya, chant Bhagavan's Nama. How many times? Come se come 16 times. Bhagavan നേരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ഒരു 16 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കുക. അങ്ങനെയല്ല, നമ ശിവായ നമ ശിവായ നമ ശിവായ നമ ശിവായ നമ ശിവായ നമ ശിവായ നമ ശിവായ. ഭഗവാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഊണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കൈ കഴുകണം അല്ലേ? ആചമനം. ആചമനം. ഓം നമ ശിവായ. ആചമനം. ചലോ കൈ കഴുകാനുള്ള വെള്ളം. വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം ഭഗവാൻ നിവേദിക്കുക. After Naivedya is over, we do japa and then again take little water and then we say Om Namah Shivaya Achamanam and we offer water for Bhagavan to wash his hands. Puja over. Then suppose you have some time, if you want to chant some, your stotra, every day you chant some mantra. If you don't want to do anything, you can do now. If you don't want to do, perfectly okay. Then what we do, if you have that light is there, now we show Bhagavan Arati. Now in this Arati time, either now we will study here. Om Nadatra Suryo Bhadi Najandra Tarakam. No, you all know, na? Nengariyo, padicho ade. Padicho. പഠിക്കും, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഓം നദത്ര സൂര്യോ ഭാരകം എന്നൊരു മന്ത്രമുണ്ട്. അതില്ലെങ്കിലോ ഓം നമ ശിവായ ഓം നമ ശിവായ ഓം നമ ശിവായ ഓം നമ ശിവായ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് ദീപം കാട്ടുക. ഓക്കെ? ആരതി. വാട്ട് ഈസ് ആരതി? We show the light. After this done, do Sashtanga Pranama. Get up. 3 rounds if you can do Pradakshina Namaskara. Wherever you are standing, there itself you do like this. 3 times you do Pradakshina and then do Namaskar in front of Bhagavan. It's known as Pradakshina Namaskara. Okay? After Pradakshina Namaskara, you sit down in front of Bhagavan and thank Bhagavan. Oh, thank you very much, Bhagavan. You are so kind that you came and sat in front of me. Thank you very much. Then what you should do? Take a flower from what we are offered to Bhagavan. Take a flower and smell it. When you smell it, you feel that Bhagavan is entering back to yourself. When we took Bhagavan from outside, what we did? Now from our heart, we brought Bhagavan down. Now take a flower, smell it, and then feel that Bhagavan has entered back to us. Enana Udvasanam എന്ന് പറയാം. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞ് പ്രദക്ഷിണ നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്തുതിയൊക്കെ ജപിക്കാൻ അറിയുമെങ്കിൽ ജപിക്കുക. അതും ജപിക്കാനില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു പൂവ് ഭഗവാന് അർച്ചിച്ച ആദ്യം ഒരു പൂവ് എടുത്തിട്ട് ചെവി ചൂടുക. എന്നിട്ട് ഒരു പൂവെടുത്ത് മണക്കുക. മണക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് ഭാവിക്കുക. എന്നിട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ശാന്തി മന്ത്രം ജപിക്കുക. എന്തെങ്കിലും
Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnapurachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avasishyate. Ho gaya. Puja ho gaya. That much only. Now, all of you sit straight. Let us do puja fast. Which puja we are going to do? Shiva Puja? Okay, Shiva Puja. Tomorrow we will do Vishnu Puja, okay? Sit down straight. We are going to do puja, okay? So we are sitting in front of Bhagavan. For a minute, see Bhagavan in your heart. Now we remember the Devatas. Om Ganapataye Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Shri Saraswati Namaha. Wow, bell has also come. Now what we do? We do Achaman. Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu. Wash your hands. Then if money is there, keep it there. Now what we do? See what we are going to do? Tirtha Nirmati. Touch the water and say Om Gange Chayamune Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhim Kuru. Touch the water. If you have a tulasi, keep the tulasi in that. Water is ready. Now what we do? Take a flower, keep it in your hand, near your heart. And then meditate upon Bhagavan. Shivam Shivakaram Shantam Shivatmanam Shivottamam Shivamarga Pranetaram Pranatosmi Sada Shivam. Why? This Bhagavan only knows Sanskrit or what? I don't want to chant in Sanskrit. I want to chant in my, okay, whatever you want, you chant. You chant something, that's the thing. Okay? So, you remember Bhagavan in your heart. And then you feel that the Bhagavan has entered into this flower. And then we keep that flower in front of Bhagavan and feel that that flower is a seat for Bhagavan. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനടുത്ത് പൂ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ പൂവ് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പൂവിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് ഭാവിക്കുക. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക. ടേക്ക് സം വാട്ടർ. ഓം നമഃ ശിവായ പാദ്യം. Again little water. Om Namah Shivaya. You put little akshata and a flower. Om Namah Shivaya Arghyam. Take little water. Om Namah Shivaya Achamanam. Om Namah Shivaya Snanam. Take little akshata. Om Namah Shivaya Vastram. Om Namah Shivaya Upavitam. Om Namah Shivaya Abhushanam. Take little chandan. Om Namah Shivaya Gandham. Kunguma is there. Om Namah Shivaya Kungumam. Take a flower. Om Namah Shivaya Pushpam. Take the dhupa. Dhupa means chandanatri. And then if you have a bell, then ring the bell. Om Namah Shivaya Dhupam. Take a Deepam. Om Namah Shivaya Deepam. Now we have kept something in for Bhagavan. Keep it in front of Bhagavan. Sprinkle one drop of water. If tulasi is there, keep it tulasi. Now take water. Om Namah Shivaya Naivedyam. And pray to Bhagavan, oh Bhagavan, please accept our Naivedya and chant Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. 16 times that mantra. If it is Om Namo Narayanaya, any mantra, 16 times. Then feel that Bhagavan has accepted our Naivedyam. Open your eyes. Again take little bit water. Om Namah Shivaya Achamanam. Now take that deeper. Then ring the bell. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.
So it's an arati. Then we get up and do Sashtanga Pranam in front of Bhagavan. Om Namah Shivaya, Sashtanga Pranam, Pradakshina Namaskaram. Sit back and then take one flower and keep in as a prasad and take a and smell. And feel that Bhagavan has entered back into you. Okay. Then Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. That's it. Will not take even 10 minutes. This puja what we studied today is, it will not take even 10 minutes. But if you make it a habit, that will be a great benefit for us. Because, see, in our life, good things will come, bad things also will come. Life is like that. But if we have this habit of worship Bhagavan, any difficult situation may come up in our life, we'll get lots of inner strength. Because we have this every day, we have connected, we have kept a connection with the Lord. And that will give us immense strength, inner strength. ദിവസവും 10 മിനിറ്റേ വേണ്ടു നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ. 10 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നമുക്കൊരു സ്വഭാവമായി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് വന്നാലും, എന്ത് വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ വന്നാലും അതൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാവും. എന്താ? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇതെന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്തെല്ലാം പോയാലും നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതാരായിട്ടാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട്. ആ കണക്ഷൻ ഒരിക്കലും പോവില്ല. അത് നമുക്ക് വലിയ ആത്മബലവും വലിയ ശാന്തിയൊക്കെ തരും. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് നാളെ തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യും. യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ധ്യാനിക്കുക. Sometimes when we are traveling, we may not be able to do all this puja. So what we should do? We sit down, whether we are in train or bus, sit down, close your eyes, and then mentally imagine that you are actually doing all these pujas step by step. Okay, it's a very simple one, but this, an ounce of practice is better than tons of preaching. Okay, so this is a great practice. If you can take up this, that itself will bring great amount of blessings to our life. Thank you. Hari Om.